Welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable: literature, philosophy, business, and life, which with every podcast, I believe, becomes more and more a combinable mixture. Вітаю усіх на нашому подкасті, де ми поєднуємо непоєднане: література, бізнес, філософія. Я сподіваюся, що вам це стає все більше цікаво. Якщо ви вперше тут, то, будь ласка, подивіться наші попередні серії і вже історії про інші книжки. Адже сьогодні ми будемо знову занурюватися в Атланта, який розправив плечі. Atlas Shrugged. In our last two episodes, we started our deep dive into Ayn Rand's Atlas Shrugged and into what creation is and what creators are. The previous podcast we called The Responsibility of Creators, and I was thinking it might be a good idea to discuss, at least briefly in this podcast, who are those creators? Because the word creators as such, especially nowadays, is very often associated with something creative, like creative professions, I don't know, digital creators, artists. But in the terms of how Ayn Rand uses creators as a concept, it's, I think, much wider. I believe it is much wider. Creators are people who create something, whether it's business, music, processes, metal, new, I don't know, philosophical concepts. It's such a wide range of creation. So it's not so much the word that connected with creativity. It's more the word that is connected with someone who creates something. And I don't know if you feel it, if you see it the same way, this creation meaning of the word. Я пам'ятаю просто, здається, в останній, в третій книжці, там є навіть чітка така дефініція через вуста Джона Голта, вона звучить таким чином. Знову ж таки, це не цитата, це так, наскільки я пам'ятаю, що креатором є той, хто дає цінність. І ця цінність потрібна ще комусь, при цьому ні він нікому не служить і не жертвує собою, і для створення цієї цінності ніхто не жертвує собою. І таким чином сюди в таку дуже класну, вузьку, маленьку формулу впаковано все. І моральність, моральний підхід, що creation – це не просто протворення всього ціною всього, там по цьому нормально так проходиться авторка, а от що продуктом креатора є цінність, а яка це цінність, чи це філософський концепт, чи є це гарний вид металу, чи створення додаткової залізничної станції, це вже інша історія, але саме так виглядає для авторки і героїв життя, обмін цінностями. І мене це настільки не просто надихає, а, мабуть, наповнює. Особливо, коли ти маєш, вибачте, трошки відійшла, ніби не того питання, але коли ти в сучасному світі стикаєшся з питанням, хто може бути креатором, наприклад, той же лобіст, він же нібито не створює нові цінності, але з іншої сторони, якщо він створює безпроблемний шлях для впровадження якоїсь цінності, то він дає цінність. Якщо ж він бере тільки орендну плату за прохід кудись, когось, а сам цієї цінності із цього проходу не створює, то ми отримаємо відповідь, хто такі, там, не знаю, корупціонери або люди, які там бюрократи зайві, які створюють надлишкові витрати, але нуль цінностей. І от мені здається, авторка, вона прямо нас змушує замислитися. А що для вас справжня творчість? Чи вкладені туди жертви? Бо ті ж нацисти вкладали в творчості, багато науковців працювало на їхній стороні, але тоді ніхто не рахував ці жертви і так далі. Тобто вона, от ти зараз задала запитання, а я зараз ловила себе на тому, що вона, по суті, всі три книжки виводить в нас в запитання, а що таке для вас ці креатори
і наскільки висока їхня ступінь відповідальності перед світом. I agree. And as we're still roughly in the first book, or at least in the episodes that we described, I believe in the first book she introduces range of creators. Because last time when we mentioned that creators are potentially businessmen, musicians, engineers, physicists, I don't know, philosophers, there's just a wide range. You could think that all of them are creators. If you see a philosopher is necessarily a creator. If you say businessman, every businessman is a creator, but that's not the case, because already in the first book of the Atlas Shrugged, we see different type of different type of professors, different type of businessmen, different type of industrialists, and she already starts introducing this differentiation. Who are those who are the creators and who are not? And as you said, creating value is probably one of the biggest characteristics. Yes, something that differentiates those who are creators and those who are not. And it's interesting, I don't know if you noticed, but when Ayn Rand introduces little stories of each of the creators, and we have, except for the main characters like Hank Rearden or Dagny, I don't know, Francisco, etc., we have also small stories, like stories of Alice Wyatt, the head of the oil company, or the owner of the oil company. We have the story of Richard Haley, the composer. We have also Dan Conway, I think he was the president of this Colorado Railroad, a competitor, Dagny's competitor, but also a creator who is being ruined in the first book. And what she does, and it's interesting because if you remember in the very first podcast, when we discussed Ayn Rand, I said that many people criticize her for selecting sort of privileged people for the main characters. And for me always was the questions, but are they privileged? Okay, we have Dagny, who comes from a rich family, and she comes from a privileged background, but in that surrounding she's a woman. And as we know from the book, from the first book, until in her 30s, she was not, although she was running the whole operations of this major railroad in the country, she didn't have the position of the vice president because she was a woman. And when she demanded to get that position, because that's what she's doing, and it's fair for her to get that position officially, her brother, who is the president of the railroad, says, Dagny, you're a woman. Woman cannot be the operations vice president. So she comes from a privileged background, but to where she is, she got by her own merits, by her own skills and who she is, or not by being a daughter of a railroad I don't know, executive. Yes. And then we have Hank, who started working, I believe, when he was 11 or 12, I can't remember exactly, 14. He started working in iron mines, and he went through the worst jobs in his life. And by the time he's 30, he bought those mines. He didn't come from any privileged backgrounds. He was the person who was fighting to get to where he was. And yes, in his 40s, he's already the richest man in the country, but he didn't come from a privileged background. And then again and again, we have Alice Wyatt and the other ones, and all of them. What she shows in all of them is that they take something that was not, for example, Alice Wyatt or Hank Rearden, the Dan Conway. They come to places where nothing is working, like half-dead places where mines are forgotten, or there are no railroads, or the place is just, and the whole publicity is saying that it's a waste of time and a waste of resources to even try to do something with that place. And what they do, they reinvent that place. They bring the fire, they bring the creative spirit there, and
the place that was dead before they came becomes alive. And I think for me, that was the common sort of pattern across all those stories, that those were the people who brought, I don't know, a sparkle of life into the places where they came, whether that's an oil industry, railroad industry, or I don't know, oil business, whatever it is. They brought that sparkle of life into that place, and it became alive, and it became successful as a result. Of course, they became rich as well and successful, but that was not the it was the result, the outcome, but it was not the reason. The reason was that in them they had that sparkle, so they brought that sparkle in the place where they are. So creating value, to me, it feels is you bring that sparkle of life. And I think we discussed that also in the Fellowship of the Ring, that in a rhizome, every rhizome member brings that sparkle of life into a rhizome. And together they create and co-create that life, in essence. Yes. And if you read Ayn Rand's descriptions, like how she describes the Hank's mills, yes, that it's like a city with power and fire and energy, and you feel life is happening there. And I think in the same way she describes Colorado, where Alice Wyatt is creating business, etc. So it's that. To me, is the description. For me, it felt like a description of life, where those people are, where creators are, life is. Так, ти дуже гарно описала, і я згадала, що в книжці десь декілька, можливо, разів, але хоча б один точно згадуються креатори з їх як Прометеї, тобто там згадується Прометей. Я думаю, що да, ти чітко тут підмітила, і смачно Аренд описує оце вносення цієї іскри, запалювання, так само, як і спотворення, як і міста, які вмирають і переходять в ніщо, як і люди там стають цим ніщо. Більш того, якщо так ти говориш, то можна сказати, що в книжці є талановиті переходи різних рівнів цих Прометеїв. Тобто їй цікавлять не тільки ті, хто стоять на самій вершечку і є, скажімо, найвпливовішими, найпотужнішими, але згадай, є багато маленьких елементів, де вона підсвічує оцю здатність прийняття Прометеїв, що вже саме по собі є благословінням. Тобто, коли людина визнає креатора креатором, це вже перша сходинка самому, можливо, стати креатором. Принаймні, я не знаю, як, і не пам'ятаю, як зараз в англійському, в оригіналі звучить, але в українській там є такий персонаж, який працював у Хенка приставним від служби. Ми потім детальніше будемо його розглядати. Він називався як годувальник, або я думаю, я не знаю оригінально, як звучить. English version was wet nurse. О, це ще круче. Бачиш, клас. Тут, мені здається, ще переноситься саме зміст. І еволюція цієї людини. Якщо в тебе є здатність щитувати, що у когось є ця іскрозапалююча здатність, навичка, то рано чи пізно ти станеш або частиною їх, або сам можеш стати креатором. От щось ще тут таке показано, що спочатку треба побачити, а значить цей вогонь вже починає горіти в тобі. Yes, and but I agree about Prometheus. It is mentioned in the book a number of times, and when we get closer to John Gold, because he's described as a Prometheus, he reevaluated what he has done. But if you again back to mythology. In the very first episode, we mentioned that she redefines mythology, redefines Greek myth, and in terms of
Titans, yes, Atlas Shrugged, in her book, Atlas is the one holding the sky, holding the earth, not the sky. But the whole story, even the Prometheus story, because Prometheus is the one who steals the fire and brings it to humans, from what I remember, and to create civilization and to sparkle that life into them. And then he is punished by Zeus, I think, and he puts them on the rock, and what the eagle eats his liver again and again, because he's an immortal. But I think, and maybe we can get back to that question a bit later, but I believe that what Ayn Rand is showing, it's not Zeus who punished Prometheus. It's actually humans who are eating his liver again and again and again. But I suggest we get back to that question later on, because I think the whole Atlas Shrugged is about that. Yes. Back to Titans or Prometheuses that we have, the creators. We discussed last time their responsibility. Yes, their responsibility for themselves and for what they create and for that sparkle of life. First of all, it's not responsibility for humanity necessarily they have, that they have responsibility for that sparkle of life that they carry. And that sparkle of life they need to protect and cherish and make sure that it stays, I don't know what, clear of any impurities, of any devils in details, as we discussed last time. And if you're curious to know more, you can go back to the previous episode and watch it. What I would like to discuss today is one of the Titans, one of the Prometheuses in this book, and maybe one of the main ones, because we see his story in the development of all first two books for sure, maybe even the third one partially, because his story we see in details, not just a brief story that he started working at the age of 14 and then became successful at the age of 30, but we see his personal life, we see his wife, his family, his mother, brother, his workers. You mentioned today wet nurse who evolved, I believe, from where he started when he started working for him or against him. But before we start with Hank, what I would like to ask you, if you can help me to explain to those who are listening to us today, what is volume? Because I think we mentioned the volume in terms of the in the open circle approach way, but this volume might be confusing for people who do not know what volume is. Yes, in a neuro model concept of the open circle. And it is very important because I believe it will help me or will help us to explain Hank's story with the other characters in the book. Я думаю, що тут треба буде звернутися навіть не просто до Open Circle, а як до філософії, яка багато течій і шкіл, які є частиною Open Circle. В Open Circle є принцип, що для того, щоб бути, а не здаватись, ти маєш вміти ходити в небуття, брати звідти і видавати оброблене через себе в буття. І якщо те, що ти взяв із небуття і зміг випустити в буття, стає цікавим, корисним, важливим, приємним і так далі для інших, це і є цінність. Тому що це твій захід. Ми всі маємо доступ і дотик до небуття. Але тільки сміливим, іноді впертим, або закоханим в якісь речі вдається з небуття взяти і вивести це в буття. Ну і дуже коротко, якщо дуже примітивно, хтось буде глибше копати філософські терміни, самі почитають і зрозуміють, або знають, що таке буття і небуття. Тут хоча б коротко сказати, що небуття – це не проявлене, буття – це вже проявлене. Так от, зайти в непроявлене, взяти там ідею, форму, теорію, концепт,
варіант металу, так? Хімічна складова, і проявити його в бутті, залишити його надбанням буття, це і є цінність. Цінністю їх той, хто робить цей перехід із небуття в буття, і ще дає можливість цим користуватися. Тобто це ти зробив не тільки для себе екзистенційний досвід, а ти зробив щось, що або цей досвід, або те, що ти звідти приніс, стає можливим для людства, для світу живого. Якщо не для людства, то для світу живого. Наприклад, для світу тварин, для землі, для живого. І врешті-решт Айн Рід багато говорить про живе і неживе. І креатори – це в неї свого роду захисники живого або сторона живого, де живе користує неживе. І ніколи не має допустити ситуації, де неживе буде знищувати живе. Це теж відповідальність креатора. Да? Це зараз дуже актуально. Ось чому для розробки штучного інтелекту і були долучені раніше філософи, але зараз вони долучаються в дуже, скажімо так, швидкому темпі, тому що ми стикаємося з етичною і моральною складовою використання того, що раніше, можливо, було недоступним, і тоді було менш небезпечним. А зараз широко доступне, але чи є воно безпечним? І хто несе за це відповідальність? То врешті-решт все звернеться до відповідальності. Звичайно, кожного, але на початку шляху стоїть креатор. I think with your protection of life, and I think it will help me now when we move to Hank or dive deeper into one of the Prometheuses of this book. But also, if you can help me, because in Hank's case, but not only in Hank's case, in the whole of Atlas Shrugged, we have even with creators. Yes, there are different type of creators, and actually, because I'm reading Ayn Rand's diaries, and in her diaries, she also mentioned the same concept. We have this concept of someone bigger and someone smaller in terms of volume, and even between the creators, there are different types of that volume. For example, if we compare Hank to Eddie, not only Eddie. What is this? Willers? Yes, Eddie Willers, I think. Yes, the the main friend and the support, Dagny's support, as we discussed last time. He's the one who creates the environment for Dagny. But all of those creators, they accept Eddie as a part of the creators, yes, but of course not an equal part, meaning that he's a bit smaller in volume than the rest. But even Hank tells the rest that Eddie, you have a potential to be a great businessman, yes. So he accepts him nearly as an equal, but of course he marks that clearly that yet to be. Yes, you are not completely equal to me, although you are also a creator. And I found in Ayn Rand's diaries where she's preparing for Atlas Shrugged, and she says there is a note on for Dagny and for all executive, and she says cooperation is possible only in terms of equality between ability and ability, though one's ability might be greater than another's. So it's not a comparison between ability and incompetence, but or intelligence and stupidity. Yes, they are intelligent and they are competent, just on a different level. And I think this is what in Open Circle you call volume. Yes, if you can help me to explain what volume is. Yes, what, for example, on the example of Eddie and Hank, yes, the different volumes that they have. Ну, насправді, ти вже майже сказала, і тут, мабуть, різниця тільки в лексиконі Айн Рейд і мого, тому що, бачиш, вона називає це ability, да, спроможність, і виставляє теж рівні, а я назвала це нейрооб'ємом, тому що я зрозуміла, що ми говоримо про одне і те ж, але воно дійсно є різним масштабом. І тоді
якщо у мене є цей об'єм, я можу побачити інший. Більш того, я як адекватна частина резоме, я можу співставити свій об'єм з об'ємом того, хто зі мною поруч. І це теж частина intelligent, цього розуму, цілісного розуму. Тому справа те, що я вважаю, прям тролить Айн Рейд марксистську теорію, де вона часто показує, як спрацював принцип всім рівно, але по-різному по потребам. Тобто, коли ми відчуваємо співвідношення один одного не нейрооб'ємом, а потребами, все несеться не туди. Якщо ми говоримо з Open Circle, то нейрооб'єм – це здатність створювати нові нейронні зв'язки. Тобто, чим більше я вже їх створила, то це здатність бачити одночасно в декількох парадигмах. А це означає і в декількох вимірах. Тобто, хтось бачить один вимір, і він не може конкурувати або диктувати правила гри тим, хто бачить 2 або 3 виміри в одному і тому ж бізнес-процесі. Тому можна сказати, що ми говоримо про одне і те ж. Тільки я апелюю до цілісної свідомості відповідно до різних нейронних зв'язків. Кількість різних нейронних зв'язків. Не однаково типологічних, а різних. Для цього не треба робити операцію на мозок. Для цього достатньо проаналізувати, як одна людина або 2 людини дивиться на одну ситуацію. Скільки кутів і скільки вимірів ці люди тут бачать. Ось що таке нейрооб'єм. Тому правильно ти зауважила, що вони вводять Еді як частину своїх людей, які можуть бути креатором, але він поки що цим не є, тому що у нього цього імпульсу немає. У нього є імпульс створити середовище для Дагні, щоб вона могла працювати. І при цьому є чітке відчуття правильності. Тому я можу сказати, що нейрооб'єм, коли я взагалі вводила цей термін, свій концепт, я часто думала, як він співвідноситься з таким поняттям, як совість. І я прийшла до такого розуміння, що людина відкрита, тобто open circle, відкрита система, вона виробляє новий об'єм, постійно узгоджуючи його з центром. Це і є совість. А коли я виробляю нейрооб'єм, але не узгоджую це з совістю, тобто візьмемо тих же, не знаю, офіцерів СС, які робили свої там експерименти на сотнях тисяч людей, і для них ці люди були чимось іншим, ніж люди у них вдома. Це матеріал, а то мої діти. Це різні сфери. Тобто, де ось тут втрачений зв'язок з совістю. Тоді стало питання: Оля, що для тебе така совість? І для мене совістю стало відповідальне відношення до зв'язку з небуттям до буття. Тобто відповідальність за те, що я і є цим зв'язком. Що я, як людина свідома або мисляча, є цим зв'язочком. Тоді можна ще далі піти з цієї формули. Це вже видно, що я філософ. Коротко не можу тобі відповісти. Це, звісно, вибачення. Коротше кажучи, нейрооб'єм – це і є об'єм, грубо кажучи, оперативної пам'яті, яка обробляється крізь мою совість. Скільки я можу через свою совість провести нових нейронних зв'язків і не втратити цей контакт. Ось так це в Open Circle. We discussed a little bit the volume or neurovolume in, I don't know if that's neurovolume, I guess that would be the right translation, neurovolume. We discussed it not Atlas Shrugged, but The Lord of the Rings, when we give an example of Gandalf and, for example, Sam. Sam is the one who can digest, process the connections for how many of them were there?
plus people, yes, that were in the nine works, so eight plus him walkers of the Fellowship of the Ring. That's as far as his volume could stretch. And then we had future king, yes. Aragon, who became the king, obviously his volume is much bigger because as a king he will have to process way bigger amount of volume, bigger amount of connections. And then we have Gandalf, who is in connection with the whole of the Middle Earth kingdom. And then the number of his connections that he needs to process is again much higher than anyone else's in the Lord of the Rings. So I think if you haven't watched that episode, I recommend to go back to that one. But going back to Titans or Prometheus in Atlas Shrugged, Hank is the one with big capacity, with a big neuro volume, and we know that from the beginning. The way Ayn Rand describes his mills, yes, that it's a city. So his volume, it already tells us something. It's someone who creates something not just massive, because of course those parasites in other type of businessmen that we have in Atlas Shrugged, they also create something big, yes, visually. But what it has inside it, normally those things that they create do not have any life or any longevity. That's they usually create something that either will die or already died from the beginning. And the way she describes that, it's beautiful. I won't be, of course, quoting the whole page of that description, but if you haven't read it, I highly recommend it. It's chapter 2 of the first book, where she gives the description of that city. So for me, Hank is the one with the large neurovolume, is the one who is a Prometheus, because not only that he has this large success and he came from nowhere and created something magnificent, but he also creates physically. Ayn Rand gives him that Prometheus's quality, because he creates, as you said, something from nothing. He brings something, yes. So he creates this metal, Rearden metal, that we read, that becomes so central to Atlas Shrugged. And it took him 10 years. 10 years to create that metal, through many failures, through many nights, sleepless nights. And it's not like he was just a scientist who was creating the metal. He was running successful large business, yes. So he had to work every day, and in between, as he said, like a secret lover was that metal. So in between everything else, in the middle of the night, he was pretty much inventing that new substance, yes, that can create, that can change the world, something that can change the life of humans, of the life of civilization. And he does create that metal eventually. And that on the night when that metal is first finally produced, and he has the first, he made bracelet, chain bracelet out of it. And this is, last time you mentioned your favorite scene from the first book, where Francisco slaps Dagny in the face. And this is it's not my favorite. I wouldn't call it favorite, but it's definitely the scene that created lots of emotion in me. The first time I read it, the second, the third, the fourth time, every time I read it, it's something that resonates with me strongly. That scene can never I just spend a lot of time rereading it, because it's so powerful. So for 10 years, he has been working on creating this new metal, and he's walking home with that bracelet to give it to his wife, to someone who should, or to the person who should appreciate that effort that he put in it, because it's much bigger than just a bracelet. It's much bigger than just a medal. When you read it, it's something as if he's presenting his own soul to her through that bracelet. Look, this is who I am.
And then the whole story evolves around that bracelet, because we see through that, through the moment when he comes in and presents that bracelet to his wife. And there is also his mother and his brother present in that scene. And the way they all talk to him around that bracelet, probably one of the most unpleasant parts of the whole of the Atlas Shrugged, and heartbreaking. But I can tell you one thing, that the first time I read it, I thought, and that was last year, I thought, the first 20 years ago when I read it, I thought, oh my goodness, how can they talk to him like that? How can they do that to him? That was my initial reaction 20 years ago. When I read it last year, I was thinking, yes, how can they do that to him? But also, how can he allow that to happen to him? That is the correct question. And this time, when I was rereading it and planning for the podcast, as we were preparing for the podcast, I was also thinking, where did he make the mistake the first time? Where did he make the mistake for that scene, for that moment in his life even be possible? What has he done in his past so that scene is even possible? Because, and now let's just, for those who didn't read it, is we have his wife, and he says he's walking home, and he says it, he's not even sure that it's the woman he loves. And the woman who's his wife, he has very mixed feelings about it. There's something not quite right. We know that already before she's even presented, that she is his wife, but he's not even sure it's the woman who should be his wife, or that's who he imagined wife should be. We know that. And then there's this scene when he gives you the bracelet, and what she does, she picks it up with 2 fingers. Let's just imagine that someone gives you something precious, and you just pick it up with 2 fingers. It was so visual for me what she does. So it's like there's so much disgust in it and unappreciation. You don't even say anything. She just, picks it up with 2 fingers. Це прилизливо. Yes. And then she looks at it and starts making very sarcastic, she's joking. Remember last time we discussed how jokes can pack lots of unpleasant things into that. And she jokes about it. Oh, how wonderful, and what originality, and all sorts of things she tells him. And then she says, well, is this sort of metal that makes bridges and kitchen stoves and typewriters and things like that, and soup kettles. So she starts humiliating him instantly and laughs. So she packs it all into this that's a funny joke. Yes, he brings her maybe the biggest thing that happened into his life and in his life so far, the highlight of his life, and she makes funny jokes about them. And then, of course, his mom, on the top of that, says that he's very selfish, bringing this ugly bracelet to his wife. He should have just bought her a diamond bracelet if he wanted to celebrate his wife. And she accuses him of being selfish. And then his brother says something as well of that it's, what sort of gift is that? And at the end, she just drops it on the table. Yes, she's just looking with disgust, and then drops it on the table and says, oh, it's charming. And that, for me, the whole moment, it was heartbreaking reading it. And so much disrespect, so much humiliation. And what he does in that moment, he excuses them. Because if you read this whole chapter, and the whole chapter is called Chain, and let's just remember that Prometheus was chained to the rock. Yes, and he brings a chain bracelet to his wife. Very, very symbolic chapter. And the whole chapter, I think once you told me this metaphor of a wasp venom or a wasp bite.
And the whole chapter, the whole conversation between Hank and his mother, his wife and his brother, feel like they're like wasp stings. They just biting him again and again and again with every word, whatever he says, however he behaves, they just keep biting them. And every time they do, and he feels like he hears that they do, but instantly, because we read the book and we know what he feels or what he thinks, he instantly starts justifying them. So he says, well, okay, they're angry, but that's because, well, my brother he's lonely. I should forgive him. He's just lonely. And then he hears his mother nagging him, and he says, well, she probably just misses him. It's just the way for her to express her affection. And then again, towards his wife, and he thinks, well, she couldn't have done that. She knows it's a trap, that she's putting me in the trap. She wouldn't do that. And reading that through that dialogue, I was thinking, he is much higher volume, has a higher neurovolume than them. He's much bigger than them. He sees through them. And yet every time they do that to him, the same conversation happened in his business, they would be already dead, all three of them, or either fired, or he would not work with any of them in his business. But at home, he allows that to happen. And every time it's like, oh, that's just me. I have to work harder. I have to pay even more attention to them. Mm-hmm. They just, they need more love. They need more understanding. So the whole chapter, he tries to excuse them and justify their behavior. And as I said, 20 years ago, I was thinking, how could they do that to him? Last year, I was thinking, how does he allow that to happen? Так, як ми попали сюди? Що ми зробили такого, щоб попасти сюди? Yes. То ти знайшла відповідь? Чи ти запитуєш мене? Як ти думаєш? I didn't come with the answer, yes. У мене є відповідь, але я почекаю, якщо ти поділишся. У мене є чітка відповідь, причому Аренд це показує постійно. And at the end, just to finish my thinking, at the end of this chapter on this bracelet, there was actually a moment when he nearly wanted to slap his brother on his face, when his brother is asking for money for his charity, for some sort of charity. And then when Hank says, okay, well, here's money, he says, but can you give me money in cash so that people do not know that it's you giving me money? Because they just do not like what you do and, the type of businessman you are. And he wants to slap him in the face. And for me, it was such a parallel between Francisco and Dagny and Philip and Hank, because at that moment, you have to slap him in the face, because that's the only way to stop it. And he doesn't stop it. Every time he lets that happen, every time they sting them, every time they bite him, he just let it happen and says, well, it's me, it's not them. So in essence, we have Prometheus, who is allowing eagles, or in this case, vultures, I don't think they're eagles, vultures, to eat himself. He gives them permission to eat themselves. That was my one thinking. And of course, at the end, she says about the bracelet, his wife Lillian says, well, about the bracelet, she says, a chain. Appropriate, isn't it? It's the chain by which he holds us all in bondage. And that made me think, because first time and second time when I read it, I thought, well, that's not true, because they are actually chaining him, yes? But then thinking from the neurovolume perspective, I was thinking, Lillian, as we know in the whole of the book and later on, she's the one who understands his volume. She's the one who sees who he is. She married him because that's who he is. She saw that he's the creator. She saw that sparkle of life.
So she has the recognition, she can recognize when someone is smaller or bigger in terms of the neurovolume, yes? Right. But her reason for being married to him is not because she wants to nurture that sparkle of life or making it bigger. She wants to kill that sparkle of life, right? Because we know that later on, her whole goal in this marriage is to kill that sparkle of life, to do whatever is possible to kill it. And then when I read about this chain holding us in bondage, and I was thinking, so who is holding her in this case? And is he holding them? Are they holding him? And I started thinking that it is his responsibility that he lets it happen. And as we know later on, actually, Francisco, that's all Francisco does. He tried the whole second book, the whole of the second book. Francisco is one of his mentors, together with Dagny, help him to realize, yes, his mistake and his responsibility. But my question was, how could he married her? How he could not have seen who she was? Or how could he allowed to what happened to her to happen? Because I do not know. Once you told me that Lillian could have been a different person. With her capacity, maybe there was a different chance for her. And I was thinking about it a lot, and I don't have an answer yet. I don't have an answer. What should have happened? What Hank should have done so that it hasn't happened to her, that she became like such a massive parasite, because he was feeding that parasite for years. He was pumping her up into something she's not. She was not. He was looking at her as this moral, highest moral queen. He is his wife, and he needs to grow himself to be as moral as she is, or something like that. I know I'm getting maybe very, very chaotic here because it's more a thinking mode, but I think we're getting here into this responsibility that we discussed last time, that if I have the sparkle of life in me, if I am a creator like Hank, if I have that high volume, neurovolume, I have that responsibility that everyone who's in my life make sure that everyone around me is alive, and that I don't create parasites. But I think Hank actually creates those parasites again and again. And not only with Lillian and his mother and his brother, but also if you think about Mauch, you remember Wesley Mauch is his person, lobbyist in Якого він не контролював. And he didn't control. And he said, well, I don't really care. It's something, he said, I really dislike this subject. It's like, I don't want to pay attention to it. So he didn't pay attention, and who Wesley Mauch becomes? A dictator. Mm-hmm. So Hank basically creates a dictator. Ну що ж, Аня, тоді ми переходимо взагалі до чому колись взагалі би не Open Circle, але одночасно і про цю книжку. Відповідь дуже проста. Якщо креатор розуміє, що він креатор, він не дозволить з'їдати собі печінку. Але якщо він не знає, хто він є, то неминуча модель паразитування на ньому. Я це добре знаю. У мене таких прикладів дуже багато. Історія знає чимало, тому що закон є дуже простий. Або ти усвідомлюєш свій нейрооб'єм і ним користуєшся, або ти не усвідомлюєш його, і тоді на тих порожніх полях незадіяних нейрооб'ємів буде пастися багато цікавих створінь. Це закон, його не можна обійти. Більш того, ми бачимо не тільки в історії людства, що це принцип, від якого ніхто не тікає. Можна сказати, що з якоїсь сторони це принцип перевірки, хто є хто. Тому що на маленькому об'ємі паразитів ніколи не буде.
на великому об'ємі вони будуть. Тобто в нас є зразу дві новини. Одна гарна, що в тебе є великий об'єм, і друга, що ти трошечки не усвідомив, що в тебе є. Але я думаю, про це вже писано і переписано. Я не хочу зараз даватись в класичну психологію, але тільки зроблю замальовок казки Андерсона «Гидке каченя». Адже він до останнього пишався і милувався красою тих, ким, як йому здавалось, йому ніколи не стати, будучи цим. І думка про те, що ти бачиш цю красу і можеш нею пишатись, значить в тебе є вже частина цієї краси. Інакше б ти просто не міг її ідентифікувати, в нього не виникав. І отут ми стикаємося з Ліліан, яка походить із аристократичної сім'ї, яка ні в чому собі не відмовляла. Тобто ми бачимо бекграунд, який дозволяє їй щитати і ідентифікувати, да? Де є великий об'єм. Вона з цим прекрасно впоралася. Чому вона стала його дружиною? Тому що вона ідентифікувала його, а він із вдячністю, що його хтось ідентифікував, одружується. І там є опис у Айн Рейнд, є, коли потім вже Ріарден починає робити якби флешбеки назад, він бачить, як змінюється кардинально їхній зв'язок після одруження. У неї там написано, що вони недовго зустрічались, тому що це така, вона красива, це спалах. Він, пам'ятаєте, є ще один момент, про який важливо розказати. Ну, ні, зараз трошки окремо. Тобто, він бачить, що вона його побачила, а для нас, за кожною людиною, за кожною успішною людиною, або людиною, яка чогось досягла, щось принесла із небуття в буття, стоїть хоча б одна людина, яка її бачила. Чи це був батько, чи мама, чи це був друг, чи це був коханий, кохана, чи це був хтось, хто його підтримав, хоча б одна людина, яка сказала, да, це ти це є. Ти можеш претендувати, показати це світ. Хоча б одна людина така була. І от Хенк шукав таку людину. Чому так? Тому що нам потрібно, щоб нас хтось бачив. Але там далі відбувається уловка. Вона його бачить, він не віддає собі відліку, хто він є насправді. І далі вона користується цим об'ємом. І користується успішно. І якби не Данконі, Джон Голд і всі інші, він був би погребен, як і всі, ким скористалися паразити. Тобто класичне погребання з підтрунюванням, спочатку все життя приниженням, а потім восхвалянням, що він такий був, але його без жертв. Так от, на чому попався Хенк? Це теж описано. І проти чого був створений, в тому числі, один із прикладів, чому створений був колись Open Circle і впакований, і я працюю з реально сучасними людьми, пояснюю, чим це. У Хенка було розділення в голові між тілесним і матеріальним, і духовним, і ідеальним. І це розділення зробило назавжди його інвалідом. Ну, поки, звичайно, з нього не взялися ті, хто такими розділеннями не були. Тобто, поки Хенк розумів, що, наприклад, його сексуальний потяг до Ліліан – це щось приземлене, низьке, не вартує того, де він знаходиться, можливо, 90% свого часу, в створенні ідей, в керуванні людьми, в оці додатковому пошуку цінностей, цікавого, відкриття. В той момент він стає рабом. І тоді він цепку або ціпок він надів сам собі і віддав керування в руки таким, як його родину. А при цьому у нього було окреме світ, це його підприємство, де, звичайно, такого підходу не існувало, де все було цілісне. Але чому ця людина допустила розділення
духовного і матеріального, тілесного, фізичного віддиху. Ну, він потім збагне. Але поплатиться за цього, мабуть, саме великою платою, яку він тільки міг здійснити. Але і про це окремо. Інакше, якби Дагні знала, хто вона, то вона б теж не попала в деякі історії. Але Дагні пам'ятала і не дозволяла собі спуститися. Дуже класно помітила, що тоді, коли треба було дати по обличчю його брату Філіпу, а Хенк цього не зробив, він підписав знову і знову дозвіл на приниження себе, а відповідно розповсюдження цієї дурості, зухвалості, яка перетворилася в диктатуру. Він не був спонсором, він ті гроші дав, спонсорував людей, які потім таких, як він, нищили. Так от, існує, можна, знаєте, не люблю так, але можна зараз так посміятися. Існує два типи людей. Люди, які шукають іскру цього життя, і ще одні люди, які шукають цю іскру життя. Це в мене такий жарт. Тобто вони не діляться. Ділення починається потім. Одні використовують цю іскру, щоб служити їй, допомагати розгорати свої іскрі, бути частиною, причетним до цього спалаху життя. І другі, які із заздрості, ненависті це поглинають, спотворюють, щоб вбити. Тобто всі ми, всі без виключення, летимо на іскру. Тому що все, що живе, дасть нове життя, і при цьому живому ти ще якийсь час будеш жити гарантовано. Це вкладено, мабуть, в наш, не знаю, ще цей перший наш мозок. Але от далі ми вже робимо свій вибір. От далі, я вважаю, це вже вибір більш пізньої частини нашого мозку, де ми обираємо, чи ми служимо цій живій штучці, навіть визнаючи, що вона, можливо, менша у мене, ніж у тої людини. Чи ми починаємо її вбивати із-за того, що у мене цього немає, а привласнити це не можеш. Ти можеш тільки це вбити. І поставити собі галочку, що ти вбив більше, ніж ти. Ну і тут теж вже не треба недалеко бігти, є багато архетипічних чи тотемних історій про те, як вбивають когось, да? Того, хто був лідером тотемом, для того, щоб сісти на це місце. Тобто вбивають більшого і вважаючи, що ти посідаєш на його місце, ти стаєш таким же. Звичайно, історія показала, що це неправда, такого не буває, але вбити – це, по суті, спроможність. Ні, не спроможність. Це ілюзорна спроможність, це ілюзія, що ти можеш цей нейрооб'єм собі взяти. От Лілія, поки була з Хенком, вона була нейрооб'ємна. Це дійсно, поки він був в її владі. Огляніться навколо, що мало таких шлюбів зараз або партнерств, де один до іншого приходить саме за цим об'ємом, а другий, не усвідомлюючи, яким є великим об'ємом, підписує, наприклад, рівні відносини, рівнопартнерські відносини. І цим самим вводить себе в оману. Далі все спотворюється. Вони ніколи не були рівні. Ліліан і Хенк. Він наділив її цим. Хоча дуже швидко внутрішньо щитував, що щось іде не так, але боявся туди дивитись. Чому? Тому що він боявся дивитись у власне тіло і сексуальний порив щитував як похоть. Зараз ми, правда, страдаємо в світі від іншого. Тепер похоть вважається ледь не чеснотою, яку треба показувати. Чим частіше вона включається, тим те крутіший хлопець. Але це говорить про те, що світ, в якому ми живемо, заполонили паразити і що вони вже перемогли. А в світі вже сталося те, про що Айн Рейд писала нібито застерігаючи. Тому це утопія. Бо у неї так не сталося, а у нас так сталося. Друга світова війна і сьогодні часи – це ті ж самі часи. У нас це сталося. Паразити отримали першість,
А креатори спотворюються і їм насаджуються так чи інакше деякі, на жаль, характеристики паразитарні. І багато креаторів йдуть в ці тенденції, тому що мало у кого на світі є такий, як Данконі, який може вчасно сказати: ніколи не відмовляйся від свого об'єму і не падай вниз. Зараз ментори заявляють часто інше. Прийми себе таким, який ти є, ти вже достатній. Це підсовується під різними соусами, але там же і проскальзує історія того, що ти робиш низькі речі, ти падаєш нижче, і ти можеш задовільнятися цим. І мало хто скаже: я бачу, що ти йдеш не туди. Це некомфортно. Зараз не час некомфортних або справжніх вчителів чи менторів. Ну і по життю Анни Рейд ми можемо побачити, як читаю цю книжку, і скільки вона викликає супротиву. Вона некомфортна. She is very uncomfortable. Yeah. She still is. And that's where we started in the very first episode about Atlas Shrugged. She still is. After that many years after her death, she still provokes so many discussions, and still there are so many, as I said, discussions between those who love her and those who hate her. Yes, so she is very uncomfortable. And that's what makes her. That's what what tells us that she is she was a very integrated person. Yes, who had everything in her, and that's the best example of the creator who was carrying responsibility. Ну, перш ніж ми завершимо, я хотіла би ще сказати, все-таки повернутися до підприємців. Я часто бачу історії, де людина з цією іскрою стає жертвою таких так званих партнерських переговорів або входить в таку партнерську команду, де закладається засадничо вже некоректне розташування сил. На жаль. І якщо навіть хтось заходить своєю оцею іскрою або ідеєю, хтось грошима, хтось, я не знаю, там юридичними, логістичними ресурсами, все одно між ними має бути проговорено, без кого, бо без ось того, що ти казала, той, хто створює світ, так, креатор, не створиться ця екосистема цього бізнесу, не буде продовження цієї ідеї. Тобто все одно він має бути драйвером процесу визнаним. Інакше вся система буде вже некоректно розставлена, а це означає, що ми в майбутньому будемо мати нікому не потрібні, некоректні, саботажні процеси в самому бізнесі, який вони запустять. So it is really that responsibility to 100% again, and everything matters, because if, as you said, and thank you for explaining me what I was missing. Yes, I already was close to understand that he made that mistake. It is his responsibility, but it was still very hard for me to understand. But now when you said it, of course, I remembered instantly when you said about this split, that there was an inner split between physical and or sexual and spiritual. I instantly remembered that it is very beautifully described and in details in the book, and especially we see it when he meets Dagny, and maybe this is something we can discuss in the next episode when he meets someone who doesn't have that. Yes, because for her, physical and spiritual is one thing. It's not separated like in him, and that's the reason.
meeting Dagny and having sexual, physical relation and spiritual relationship with her actually is the beginning of his healing process. Yes, when he starts to understand and seeing clearly his own mistakes and his illusions and what he did, yes, to make all of that happen. But also it is the beginning of the end of that relationship as well, because he entered that relationship with that separation inside him. But that's a separate conversation maybe for the next episode. But for me, again, so this moment with Hank, yes, it is, I believe everyone who reads this moment when he brings that medal, that bracelet to his wife, it's the logical reaction most people will be, how could they do that to him? Yes. But I think the question would be what did he do to allow that to happen? Yes, and I think this is the most important part. And the parasites, as you said, and he repeats these mistakes many times. And there are quite a few quotes that I have in the book when he says to Eddie, I think, it doesn't matter what they think. It doesn't matter what Jim Taggart is doing, the president of the railroad. We are the ones driving the train. Yes, we're just carrying them with us. So it doesn't matter, we have enough energy. And that's that moment that quote exactly says, that he is feeding parasites who will eventually kill him. Так. And if you are entering any relationship, okay, we here talking about the family and his wife and I don't know, brother and wife, but if he is entering any relationship with that I will carry the parasites with me, eventually he is spreading the parasites in business and partnership and anything, that those parasites will eventually kill him. The only difference between him and, I don't know, Eddie, that his capacity is much bigger, so he will last a bit longer than the rest. And I think the whole of the second book is where Francisco shows him exactly that. The only difference between him and the ones who quit in the first book, like Ellis Wyatt, yes, who quits in the first book, and the composer, etc. The only difference is that Hank doesn't see it yet, and he can last a bit longer because his capacity is bigger, so he has a bit more energy to be eaten. Yes, so he lasts a bit longer. Да, і виходить, що там, де більше всього грошей, влади і можливостей, звичайно, більше всього паразитів. Але це чудове питання, яке ти сьогодні підняла, як це було дозволено. Виходить, що ми знову приходимо до того, що у креаторів не просто відповідальність, а життєво важлива відповідальність. Інакше їх з'їдять, але з'їдять разом з ними ще меншого рівня людей, тобто таких, як Еді, перемолить зразу. And still the question, I know we're already at the end of the episode today, and I still have left with a question, which we might discuss in the next episode, is what happened, how you mentioned the story of ugly duckling, yes, that doesn't see itself who he is, and the question still stays with me. Why is that happening, that Hank does not see himself? What happened that he didn't see who he was completely? Yes, he did see partially or in some ways, but not completely. Where is this also separation happen? I have some theories that, I don't know, his mother, maybe there are some predisposition there with her not seeing him, because we know that she's never seen him, and him looking for someone who will appreciate him, and might be the case, but maybe something bigger. I don't know. I do not know if we can answer that question now, but it stays with me. Why do some of the creators do not see themselves and then allow parasites to feed on them? Я думаю, що це гарне запитання, яке ми точно можемо віднести на наступний раз, але я можу залишити тут запитання. А чи бачили ви людей, які знають свій об'єм з самого початку? Тобто, я привожу до думки, незалежно від того, який у нас бекграунд, звідки ми вийшли, і наші сім'ї, я можу точно сказати, бачачи, працюючи з людьми більше 20 років, що величезний об'єм
Ну, ніхто її не може визнати, тому що це рідкість. Туди дивитися страшно, не те, що визнавати. А по-друге, навіть ті, хто бояться це визнати, навіть коли бачать, їм страшно, знаєте, що, бо ти бачиш об'ємно те, що не знаєш, як він розкриється, і ти боїшся нашкодити. Тут багато є моментів. Тому, знову ж таки, великооб'ємні люди залишаються самі при собі. Вони мають самі відкрити себе, як і врешті кожен з нас. So, as we are getting close to the end of this episode, we are finishing today's episode with many questions. If you can, our listeners, if you can recognize your own your volume, if you see who you are, if you are being responsible for that, who you are. And as you said, it is true that it is very rare that someone can then can recognize who you are and tell you who you are. And even if they do, as I said in the last episode, I met people in my life who did, and I was not capable to hear. Так, але ти це не прийняла. Ось друге But I still питання. didn't accept it, although I had people who told me who I am or who I was at that stage, and I was not accepting that anyway, and I still had to go on a long journey to find the answers all on my own, and hitting the wall many times before I did. So it is I guess there is no simple answer to that question, and life is not simple, and there are no simple solutions, because simple solutions are offered only by parasites. This is my personal I don't have any proofs except for my personal experience with that. But when you get someone offers you magical pills or simple solutions, that's usually a parasite inside. There is usually a parasite inside it. So just be very cautious and careful when you are offered something like that. Як ми кажемо в Україні, прості рішення приводять до складних наслідків. Я не знаю, звідки це, але зараз це можна щоденно доводити і бачити ці результати. Не можна примітивлювати, спрощувати те, що закладено складним. А життя людини – це складні системи. So on that not a very simple note, we are finishing today's episode. And Olga, thank you again for another piece of journey, another piece of puzzle for me personally. Some answers, many questions. Many more discoveries ahead, I believe. Дякую, Аня, за шлях, за таку спільну мандрівку. Мені теж дуже багато цікавих запитань і роздумів. Сподіваюся, що глядачам, слухачам буде цікаво зустрітися з нами наступний раз, адже тут вже на поверхню вилізла і сексуальність, і як віднайти свій об'єм. І взагалі, що ж така та відповідальність, як пізнати себе. Виходить, що все це складається на плечі підприємців і креаторів. And on that happy note, thank you very much. Дякую всім. До зустрічі.